নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। শিলংয়ে এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরামন্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে, কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে, কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস, কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে, যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। ফলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে, এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায় আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরামন্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে, আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে। চাকুমান্ডিরা ইস্টবেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে, কিংবা জেসিনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরামন্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে, তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্টবেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরামন্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে, এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান।
অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন। দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে, কারণ আইএসএল থেকে ইস্ট বেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্ট বেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায়, সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া, পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্ট বেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরে মাঠে তাদেরকে যদি হারিয়ে আসে, তাহলে সেটা তো নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবেই, সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলে এখন যেটা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ 2 হয়েছে, এই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বোধহয় 2013 সালে ইস্ট বেঙ্গল পৌঁছেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত, সেটাই এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল, বিদেশি কোনো টুর্নামেন্টে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল, এবং সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল। এর পাশাপাশি আজকে মোহনবাগান এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং এই ম্যাচের পরে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তো এই ম্যাচটাতে মোহনবাগান তারা কিন্তু জয় পেয়েই এই ট্রফিটা তুলতে চাইছে, যদিও আজকের এই ম্যাচে মোহনবাগান অধিনায়ক সুভাষিস তিনি খেলতে পারবেন না, চোট রয়েছে তার। এছাড়াও আরো 2-1 প্লেয়ার, তাদের চোটের জন্য তাদেরকে খেলানো হচ্ছে না। এছাড়া মোটামুটি বাকি টিম একই রকম থাকবে। মোহনবাগান প্রচুর টিকিট বিলি করেছে, যাতে প্রচুর সংখ্যক সদস্য সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আর এবং ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটার সাক্ষী তারা থাকতে পারে, সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের সমস্ত লেভেলের প্লেয়ারদেরকে, অর্থাৎ জুনিয়র টিমের প্লেয়ারদেরকেও কিন্তু মাঠে দেখা যাবে আজকে। তারা এটাকে নিঃসন্দেহে সেলিব্রেট করতে চাইবে, পরপর 2বার তারা লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তো নিঃসন্দেহে এটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর মোহনবাগান সমর্থক উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মিষ্টি দিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে অনেক রকমের ট্রোলড হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই। মোহনবাগানকে অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা তো জানাতেই হবে প্রত্যেককে, আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। তো আইএসএল এ আজকে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, তার একটা বক্তব্য একটি চ্যানেলে দেওয়া, তার একটা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে, যে কোথাও গিয়ে কি তাহলে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটছে? ইমামি এবং ইস্টবেঙ্গল কি আর থাকবে না বেশি দিন একসাথে? কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু তিনি যেটা বলেছেন, এই গত ম্যাচে যখন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরকাদাকের বিরুদ্ধে, তখন বহু সংখ্যক সদস্য সমর্থক তারা কান্নাকাটি করছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তো এই বিষয়টা নিয়েই যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন যারা কাঁদছেন তারা যদি থাকতেন, তাহলে যেভাবে শান্তিরঞ্জন বাবুরা বা বর্তমানে এই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যেভাবে ইমামির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসে, কার্যত তাদেরকে তার বক্তব্য যদি কোট আনকোট বলি, যে শান্তিরঞ্জন বাবু বলছেন ইমামি ইনভেস্টারই, কিন্তু পয়সা বার করতে গেলে তাদেরকে ইমামির কার্যত পায়ে পড়ে যেতে হয় পয়সার জন্য। তো এটা যদি অন্য কেউ থাকতেন তাহলে সেই কাজটা এতটা সহজ হতো না, তাদেরকে সেটার জন্য বোধহয় কান্নাকাটি করতে হতো। যে কষ্ট করে তারা পয়সা নিয়ে আসেন, এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলেছেন এই কথা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানান মহলে নানান রকম বার্তা ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান কাটাছাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা মানেই যে ইমামির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়া এমনটা নয়। দুটো অর্থাৎ ক্লাব এবং ইনভেস্টর তারা যদি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে যে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত
দুটো সংস্থা বা দুটো একটা ক্লাব একটা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখনো আছে, যেটা হার্ড রিয়ালিটি সেটাই হয়তো শান্তিরঞ্জন বাবু বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলবো ইমামিকে আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে ফুটবলের জন্য ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। যদি তারা থাকতে চান অ্যাজ এ ইনভেস্টার, তাহলে বোধহয় ক্লাব কর্তাদেরকেও এতটা মাথা নোয়াতে হয় না। এখন শান্তিরঞ্জন বাবু যেটা বলছেন সেটাই যে ধ্রুব সত্য সেটাও নাও হতে পারে, তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে বোঝাতে গিয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন। বাট আমার মনে হয় যে এর থেকে এখনই দুয়ে দুয়ে চার করে ইনভেস্টার চলে যাচ্ছে বলে কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়া আর কেউ কেউ এই সুযোগে লাফালাফি করতে থাকবেন, এটা করার কোনো কারণ নেই। শান্তিরঞ্জন বাবু বলতে চেয়েছেন যে কতটা কষ্ট করে তাদেরকে টিম তৈরি করতে হয়, টাকা জোগাড় করতে হয়, এটাই তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন। আমার তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তো এর মধ্যে কোথাও তিনি বলতে চাননি যে ইনভেস্টার চলে যাচ্ছে। ইনভেস্টার গেলে দেখা যাবে, ইনভেস্টার গেলে ইনভেস্টার আসবেও, এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার জায়গা নেই। একটা যাবে একটা আসবে। ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স এবছর যথেষ্ট ভালো অন্যান্য তুলনায়। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই যে পরের পর ম্যাচ ভালো খেলে যদি ম্যাচ হারতে হয় তাহলে তো সদস্য সমর্থকদের মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কতদিন আর ম্যাচ ভালো খেলেছি বলা যাবে? আলটিমেটলি তো জিততে হবে, পয়েন্ট পেতে হবে। 5 বছর হয়ে গেছে আইএসএল এ, বহু বছর হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গলে ঘরের ট্রফি নেই। আইএসএল 5 বছর খেলছে, সুপার সিক্সেও যেতে পারছে না। ইস্ট বেঙ্গলের মতন এমন একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পক্ষে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষে। তো সমর্থকরা তাদের মতন তারা বিহেভ করেছেন, এটা ঠিকই আছে। তারা তাদের ক্ষোভ দুঃখ আবেগ তো থাকতেই পারে। ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা তারা তাদের অবস্থান জানিয়েছেন, এর বাইরে কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই। যাই হোক, আপনাদেরকে বলবো আজকের এই দুটো ম্যাচেরই গোল প্রেডিক্ট আপনারা করতে পারেন। প্রেডিকশন যদি মিলে যায় পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের নাম ঘোষণা করবো। এক, ইস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, মোহনবাগান আর অপরদিকে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে যে ম্যাচ সেই ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন সেটাও কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। শিলংয়ে এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরা মন্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে। কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস। কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে। যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। ফলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায়, আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরা মণ্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়।
তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে, তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে, আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে। চাকুমান্ডিরা ইস্ট বেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে কিংবা জেসিনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরা মণ্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্ট বেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্ট বেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরা মণ্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে, এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান। অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন, দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে, কারণ আইএসএল থেকে ইস্ট বেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্ট বেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায়, সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া, পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুফ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্ট বেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরে মাঠে তাদেরকে যদি হারিয়ে আসে, তাহলে সেটা তো নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবেই, সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলে এখন যেটা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ 2 হয়েছে, এই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বোধহয় 2013 সালে ইস্ট বেঙ্গল পৌঁছেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত, সেটাই এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল, বিদেশি কোনো টুর্নামেন্টে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল, এবং সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল। এর পাশাপাশি আজকে মোহনবাগান এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং এই ম্যাচের পরে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তো এই ম্যাচটাতে মোহনবাগান তারা কিন্তু জয় পেয়েই এই ট্রফিটা তুলতে চাইছে, যদিও আজকের এই ম্যাচে মোহনবাগান অধিনায়ক সুভাষিস তিনি খেলতে পারবেন না, চোট রয়েছে তার। এছাড়াও আরো 2-1 প্লেয়ার তাদের চোটের জন্য তাদেরকে খেলানো হচ্ছে না। এছাড়া মোটামুটি বাকি টিম একই রকম থাকবে।
মোহনবাগান প্রচুর টিকিট বিলি করেছে যাতে প্রচুর সংখ্যক সদস্য সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে আর এবং ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটার সাক্ষী তারা থাকতে পারে, সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের সমস্ত লেভেলের প্লেয়ারদেরকে অর্থাৎ জুনিয়র টিমের প্লেয়ারদেরকেও কিন্তু মাঠে দেখা যাবে আজকে। তারা এটাকে নিঃসন্দেহে সেলিব্রেট করতে চাইবে, পরপর দুবার তারা লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তো নিঃসন্দেহে এটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর মোহনবাগান সমর্থক উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মিষ্টি দিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে অনেক রকমের ট্রোলড হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মোহনবাগানকে অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা তো জানাতেই হবে প্রত্যেককে। আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। তো আইএসএল এ আজকে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, তার একটা বক্তব্য একটি চ্যানেলে দেওয়া, তার একটা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে যে কোথাও গিয়ে কি তাহলে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটছে। ইমামি এবং ইস্টবেঙ্গল কি আর থাকবে না বেশি দিন একসাথে? কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু তিনি যেটা বলেছেন, এই গত ম্যাচে যখন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরকাদাকের বিরুদ্ধে, তখন বহু সংখ্যক সদস্য সমর্থক তারা কান্নাকাটি করছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তো এই বিষয়টা নিয়েই যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন যারা কাঁদছেন তারা যদি থাকতেন তাহলে যেভাবে শান্তিরঞ্জন বাবুরা বা বর্তমানে এই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যেভাবে ইমামির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসে, কার্যত তাদেরকে তার বক্তব্য যদি কোট আনকোট বলি, যে শান্তিরঞ্জন বাবু বলছেন ইমামি ইনভেস্টারই, কিন্তু পয়সা বার করতে গেলে তাদেরকে ইমামির কার্যত পায়ে পড়ে যেতে হয় পয়সার জন্য। তো এটা যদি অন্য কেউ থাকতেন তাহলে সেই কাজটা এতটা সহজ হতো না, তাদেরকে সেটার জন্য বোধহয় কান্নাকাটি করতে হতো। যে কষ্ট করে তারা পয়সা নিয়ে আসেন এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলেছেন এই কথা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানান মহলে নানান রকম বার্তা ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান কাটাছাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা মানেই যে ইমামির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়া এমনটা নয়। দুটো অর্থাৎ ক্লাব এবং ইনভেস্টার তারা যদি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে যে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুটো সংস্থা বা দুটো একটা ক্লাব একটা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখনো আছে, যেটা হার্ড রিয়ালিটি, সেটাই হয়তো শান্তিরঞ্জন বাবু বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলবো ইমামিকে আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে ফুটবলের জন্য, ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। যদি তারা থাকতে চান অ্যাজ এ ইনভেস্টার, তাহলে বোধহয় ক্লাব কর্তাদেরকেও এতটা মাথা নোয়াতে হয় না। এখন শান্তিরঞ্জন বাবু যেটা বলছেন সেটাই যে ধ্রুব সত্য সেটাও নাও হতে পারে, তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে বোঝাতে গিয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন। বাট আমার মনে হয় যে এর থেকে এখনই দুয়ে দুয়ে চার করে ইনভেস্টার চলে যাচ্ছে বলে কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়া আর কেউ কেউ এই সুযোগে লাফালাফি করতে থাকবেন, এটা করার কোনো কারণ নেই। শান্তিরঞ্জন বাবু বলতে চেয়েছেন যে কতটা কষ্ট করে তাদেরকে টিম তৈরি করতে হয়, টাকা জোগাড় করতে হয়, এটাই তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন। আমার তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তো এর মধ্যে কোথাও তিনি বলতে চাননি যে ইনভেস্টার চলে যাচ্ছে। ইনভেস্টার গেলে দেখা যাবে, ইনভেস্টার আসবেও, এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার জায়গা নেই। একটা যাবে একটা আসবে। ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স এবছর যথেষ্ট ভালো অন্যান্য তুলনায়। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই যে পরের পর ম্যাচ ভালো খেলে যদি ম্যাচ হারতে হয়, তাহলে তো সদস্য সমর্থকদের মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কতদিন আর ম্যাচ ভালো খেলেছি বলা যাবে? আলটিমেটলি তো জিততে হবে, পয়েন্ট পেতে হবে। 5 বছর হয়ে গেছে আইএসএল এ, বহু বছর হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গলে ঘরের ট্রফি নেই। আইএসএল 5 বছর খেলছে, সুপার সিক্সেও যেতে পারছে না। ইস্ট বেঙ্গলের মতন এমন একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পক্ষে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষে। তো সমর্থকরা তাদের মতন তারা বিহেভ করেছেন, এটা ঠিকই আছে। তারা তাদের ক্ষোভ দুঃখ আবেগ তো থাকতেই পারে। ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা তারা তাদের অবস্থান জানিয়েছেন, এর বাইরে কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই। যাই হোক, আপনাদেরকে বলবো আজকের এই দুটো ম্যাচেরই গোল প্রেডিক্ট আপনারা করতে পারেন। প্রেডিকশন যদি মিলে যায় পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের নাম ঘোষণা করবো। এক, ইস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, মোহনবাগান আর অপরদিকে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে যে ম্যাচ, সেই ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, সেটাও কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ।
নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। শিলংয়ে এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরামন্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে, কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে, কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস, কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে, যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। ফলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে, এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায় আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরামন্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে, আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে। চাকুমান্ডিরা ইস্ট বেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডির মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে। জোকে মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে, কিংবা জেসিনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরামন্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে, তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্টবেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরামন্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে, এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান।
অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন। দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে, কারণ আইএসএল থেকে ইস্ট বেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্ট বেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায়, সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া, পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্ট বেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরে মাঠে তাদেরকে যদি হারিয়ে আসে, তাহলে সেটা তো নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবেই, সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলে এখন যেটা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ 2 হয়েছে, এই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বোধহয় 2013 সালে ইস্ট বেঙ্গল পৌঁছেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত, সেটাই এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল, বিদেশি কোনো টুর্নামেন্টে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল, এবং সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল। এর পাশাপাশি আজকে মোহনবাগান এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং এই ম্যাচের পরে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তো এই ম্যাচটাতে মোহনবাগান তারা কিন্তু জয় পেয়েই এই ট্রফিটা তুলতে চাইছে, যদিও আজকের এই ম্যাচে মোহনবাগান অধিনায়ক সুভাশিস তিনি খেলতে পারবেন না, চোট রয়েছে তার। এছাড়াও আরো 2-1 প্লেয়ার তাদের চোটের জন্য তাদেরকে খেলানো হচ্ছে না। এছাড়া মোটামুটি বাকি টিম একই রকম থাকবে। মোহনবাগান প্রচুর টিকিট বিলি করেছে, যাতে প্রচুর সংখ্যক সদস্য সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আর এবং ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটার সাক্ষী তারা থাকতে পারে, সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের সমস্ত লেভেলের প্লেয়ারদেরকে, অর্থাৎ জুনিয়র টিমের প্লেয়ারদেরকেও কিন্তু মাঠে দেখা যাবে আজকে। তারা এটাকে নিঃসন্দেহে সেলিব্রেট করতে চাইবে, পরপর 2বার তারা লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তো নিঃসন্দেহে এটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর মোহনবাগান সমর্থক উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মিষ্টি দিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে অনেক রকমের ট্রোলড হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মোহনবাগানকে অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা তো জানাতেই হবে প্রত্যেককে। আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। তো আইএসএল এ আজকে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, তার একটা বক্তব্য একটি চ্যানেলে দেওয়া, তার একটা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে, যে কোথাও গিয়ে কি তাহলে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটছে? ইমামি এবং ইস্টবেঙ্গল কি আর থাকবে না বেশি দিন একসাথে? কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু তিনি যেটা বলেছেন, এই গত ম্যাচে যখন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরকাদাকের বিরুদ্ধে, তখন বহু সংখ্যক সদস্য সমর্থক তারা কান্নাকাটি করছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তো এই বিষয়টা নিয়েই যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন যারা কাঁদছেন তারা যদি থাকতেন, তাহলে যেভাবে শান্তিরঞ্জন বাবুরা বা বর্তমানে এই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যেভাবে ইমামির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসে, কার্যত তাদেরকে তার বক্তব্য যদি কোট আনকোট বলি, যে শান্তিরঞ্জন বাবু বলছেন ইমামি ইনভেস্টারই, কিন্তু পয়সা বার করতে গেলে তাদেরকে ইমামির কার্যত পায়ে পড়ে যেতে হয় পয়সার জন্য। তো এটা যদি অন্য কেউ থাকতেন তাহলে সেই কাজটা এতটা সহজ হতো না, তাদেরকে সেটার জন্য বোধহয় কান্নাকাটি করতে হতো। যে কষ্ট করে তারা পয়সা নিয়ে আসেন, এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলেছেন এই কথা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানান মহলে নানান রকম বার্তা ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান কাটাছাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা মানেই যে ইমামির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়া এমনটা নয়। দুটো অর্থাৎ ক্লাব এবং ইনভেস্টর তারা যদি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে যে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত
দুটো সংস্থা বা দুটো একটা ক্লাব একটা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখনো আছে, যেটা হার্ড রিয়ালিটি সেটাই হয়তো শান্তিরঞ্জন বাবু বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলবো ইমামিকে আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে ফুটবলের জন্য ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। যদি তারা থাকতে চান অ্যাজ এ ইনভেস্টার, তাহলে বোধহয় ক্লাব কর্তাদেরকেও এতটা মাথা নোয়াতে হয় না। এখন শান্তিরঞ্জন বাবু যেটা বলছেন সেটাই যে ধ্রুব সত্য সেটাও নাও হতে পারে, তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে বোঝাতে গিয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন। বাট আমার মনে হয় যে এর থেকে এখনই দুয়ে দুয়ে চার করে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে বলে কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়া আর কেউ কেউ এই সুযোগে লাফালাফি করতে থাকবেন, এটা করার কোনো কারণ নেই। শান্তিরঞ্জন বাবু বলতে চেয়েছেন যে কতটা কষ্ট করে তাদেরকে টিম তৈরি করতে হয়, টাকা জোগাড় করতে হয়, এটাই তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন। আমার তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তো এর মধ্যে কোথাও তিনি বলতে চাননি যে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে। ইনভেস্টর গেলে দেখা যাবে, ইনভেস্টর গেলে ইনভেস্টর আসবেও, এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার জায়গা নেই। একটা যাবে একটা আসবে। ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স এবছর যথেষ্ট ভালো অন্যান্য তুলনায়। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই যে পরের পর ম্যাচ ভালো খেলে যদি ম্যাচ হারতে হয় তাহলে তো সদস্য সমর্থকদের মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কতদিন আর ম্যাচ ভালো খেলেছি বলা যাবে? আলটিমেটলি তো জিততে হবে, পয়েন্ট পেতে হবে। 5 বছর হয়ে গেছে আইএসএল এ, বহু বছর হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গলে ঘরের ট্রফি নেই। আইএসএল 5 বছর খেলছে, সুপার সিক্সেও যেতে পারছে না। ইস্ট বেঙ্গলের মতন এমন একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পক্ষে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষে। তো সমর্থকরা তাদের মতন তারা বিহেভ করেছেন, এটা ঠিকই আছে। তারা তাদের ক্ষোভ দুঃখ আবেগ তো থাকেই। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। শিলংয়ে এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরামন্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে। কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস। কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে। যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। ফলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায়, আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরামণ্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে।
এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্টবেঙ্গল জয়ও পাবে, আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে চাকুমান্ডিরা। ইস্টবেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে কিংবা জেসিনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরা মণ্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্টবেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরা মণ্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান। অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্টবেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন, দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্টবেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে, কারণ আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্টবেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায়, সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া, পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্টবেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে, যেখানে ইস্টবেঙ্গল আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে যদি হারিয়ে আসে, তাহলে সেটা তো নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবেই, সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে এখন যেটা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ 2 হয়েছে, এই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বোধহয় 2013 সালে ইস্টবেঙ্গল পৌঁছেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত, সেটাই এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, বিদেশি কোনো টুর্নামেন্টে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল, এবং সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এর পাশাপাশি আজকে মোহনবাগান এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং এই ম্যাচের পরে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তো এই ম্যাচটাতে মোহনবাগান তারা কিন্তু জয় পেয়েই এই ট্রফিটা তুলতে চাইছে, যদিও আজকের এই ম্যাচে মোহনবাগান অধিনায়ক সুভাষিস তিনি খেলতে পারবেন না, চোট রয়েছে তার। এছাড়াও আরো 2-1 প্লেয়ার তাদের চোটের জন্য তাদেরকে খেলানো হচ্ছে না, এছাড়া মোটামুটি বাকি টিম একই রকম থাকবে। মোহনবাগান প্রচুর টিকিট বিলি করেছে, যাতে প্রচুর সংখ্যক সদস্য সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আর এবং ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটার সাক্ষী তারা থাকতে পারে, সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের সমস্ত লেভেলের প্লেয়ারদেরকে, অর্থাৎ জুনিয়র টিমের প্লেয়ারদেরকেও কিন্তু মাঠে দেখা যাবে আজকে। তারা এটাকে নিঃসন্দেহে সেলিব্রেট করতে চাইবে, পরপর 2বার তারা লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তো নিঃসন্দেহে এটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর মোহনবাগান সমর্থক উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মিষ্টি দিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে অনেক রকমের ট্রোলড হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু
মোহনবাগানকে অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা তো জানাতেই হবে প্রত্যেককে, আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। তো আইএসএল এ আজকে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, তার একটা বক্তব্য একটি চ্যানেলে দেওয়া, তার একটা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে যে কোথাও গিয়ে কি তাহলে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটছে। ইমামি এবং ইস্টবেঙ্গল কি আর থাকবে না বেশি দিন একসাথে? কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু তিনি যেটা বলেছেন, এই গত ম্যাচে যখন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরকাদাকের বিরুদ্ধে, তখন বহু সংখ্যক সদস্য সমর্থক তারা কান্নাকাটি করছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তো এই বিষয়টা নিয়েই যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন যারা কাঁদছেন তারা যদি থাকতেন, তাহলে যেভাবে শান্তিরঞ্জন বাবুরা বা বর্তমানে এই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যেভাবে ইমামির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসে, কার্যত তাদেরকে তার বক্তব্য যদি কোট আনকোট বলি, যে শান্তিরঞ্জন বাবু বলছেন ইমামি ইনভেস্টারই, কিন্তু পয়সা বার করতে গেলে তাদেরকে ইমামির কার্যত পায়ে পড়ে যেতে হয় পয়সার জন্য। তো এটা যদি অন্য কেউ থাকতেন তাহলে সেই কাজটা এতটা সহজ হতো না, তাদেরকে সেটার জন্য বোধহয় কান্নাকাটি করতে হতো। যে কষ্ট করে তারা পয়সা নিয়ে আসেন, এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলেছেন এই কথা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানান মহলে নানান রকম বার্তা ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান কাটাছাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা মানেই যে ইমামির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়া এমনটা নয়। দুটো অর্থাৎ ক্লাব এবং ইনভেস্টর তারা যদি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে যে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুটো সংস্থা বা দুটো একটা ক্লাব একটা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখনো আছে, যেটা হার্ড রিয়ালিটি, সেটাই হয়তো শান্তিরঞ্জন বাবু বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলবো ইমামিকে আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে ফুটবলের জন্য, ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। যদি তারা থাকতে চান অ্যাজ এ ইনভেস্টার, তাহলে বোধহয় ক্লাব কর্তাদেরকেও এতটা মাথা নোয়াতে হয় না। এখন শান্তিরঞ্জন বাবু যেটা বলছেন সেটাই যে ধ্রুব সত্য, সেটাও নাও হতে পারে। তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে বোঝাতে গিয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন। বাট আমার মনে হয় যে এর থেকে এখনই দুয়ে দুয়ে চার করে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে বলে কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়া, আর কেউ কেউ এই সুযোগে লাফালাফি করতে থাকবেন, এটা করার কোনো কারণ নেই। শান্তিরঞ্জন বাবু বলতে চেয়েছেন যে কতটা কষ্ট করে তাদেরকে টিম তৈরি করতে হয়, টাকা জোগাড় করতে হয়, এটাই তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন। আমার তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তো এর মধ্যে কোথাও তিনি বলতে চাননি যে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে। ইনভেস্টর গেলে দেখা যাবে, ইনভেস্টর গেলে ইনভেস্টর আসবেও, এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার জায়গা নেই। একটা যাবে একটা আসবে। ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স এবছর যথেষ্ট ভালো অন্যান্য তুলনায়। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই যে পরের পর ম্যাচ ভালো খেলে যদি ম্যাচ হারতে হয়, তাহলে তো সদস্য সমর্থকদের মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কতদিন আর ম্যাচ ভালো খেলেছি বলা যাবে? আলটিমেটলি তো জিততে হবে, পয়েন্ট পেতে হবে। 5 বছর হয়ে গেছে আইএসএল এ, বহু বছর হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গলে ঘরে ট্রফি নেই। আইএসএল 5 বছর খেলছে, সুপার সিক্সেও যেতে পারছে না। ইস্ট বেঙ্গলের মতন এমন একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পক্ষে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষে। তো সমর্থকরা তাদের মতন তারা বিহেভ করেছেন, এটা ঠিকই আছে। তারা তাদের ক্ষোভ দুঃখ আবেগ তো থাকতেই পারে। ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা তারা তাদের অবস্থান জানিয়েছেন, এর বাইরে কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই। যাই হোক, আপনাদেরকে বলবো আজকের এই দুটো ম্যাচেরই গোল প্রেডিক্ট আপনারা করতে পারেন। প্রেডিকশন যদি মিলে যায় পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের নাম ঘোষণা করবো। এক, ইস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, মোহনবাগান আর অপরদিকে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে যে ম্যাচ, সেই ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, সেটাও কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে, সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে, নামছে শিলংয়ে। এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার।
ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরা মণ্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে, কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে, কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস, কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে, যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। মূলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে, এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায় আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরা মণ্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে, আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে। চাকুমান্ডিরা ইস্ট বেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে কিংবা জেসেনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরা মণ্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্ট বেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্ট বেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরা মণ্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে, এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান। অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন, দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন।
এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সেই কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে কারণ আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্টবেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায় সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া, পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্টবেঙ্গল এএফসি নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্টবেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্টবেঙ্গল আজকে নামছে
নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। শিলংয়ে এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরা মণ্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে, কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে, কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস, কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে, যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। মূলত ইস্টবেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায়, আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরা মণ্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন। তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে। চাকুমান্ডিরা ইস্ট বেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন পুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে কিংবা জেসিনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরা মণ্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্টবেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরা মণ্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে, এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান। অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন, দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই
2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে কারণ আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্টবেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে তুলে আনতে পারে, অপশন পায়, তাদের দিকেও যাতে নজর দেওয়া যায় সেই কারণে কিন্তু জুনিয়র টিমটাকে এখানে খেলানো হচ্ছে, একটু দেখে নেওয়া পরখ করে নেওয়ার সুযোগ যাতে পাওয়া যায়। এবং সেই কারণেই কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এই পরিকল্পনা, রাদার ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার বুজোর এই পরিকল্পনা। এখন বিনো জর্জের ছেলেরা কতটা নিজেদেরকে প্রুভ করতে পারেন, এই ম্যাচটা যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে জুনিয়র টিমটার। পাশাপাশি যদি ইস্টবেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে, যেখানে ইস্টবেঙ্গল আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরে মাঠে তাদেরকে যদি হারিয়ে আসে, তাহলে সেটা তো নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবেই, সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে এখন যেটা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ 2 হয়েছে, এই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বোধহয় 2013 সালে ইস্টবেঙ্গল পৌঁছেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত, সেটাই এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর আগে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, বিদেশি কোনো টুর্নামেন্টে আসিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল এবং সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এর পাশাপাশি আজকে মোহনবাগান এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং এই ম্যাচের পরে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তো এই ম্যাচটাতে মোহনবাগান তারা কিন্তু জয় পেয়েই এই ট্রফিটা তুলতে চাইছে, যদিও আজকের এই ম্যাচে মোহনবাগান অধিনায়ক সুভাশিস তিনি খেলতে পারবেন না, চোট রয়েছে তার। এছাড়াও আরো দু একজন প্লেয়ার তাদের চোটের জন্য তাদেরকে খেলানো হচ্ছে না। এছাড়া মোটামুটি বাকি টিম একই রকম থাকবে। মোহনবাগান প্রচুর টিকিট বিলি করেছে যাতে প্রচুর সংখ্যক সদস্য সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আর এবং ঐতিহাসিক এই মুহূর্তটার সাক্ষী তারা থাকতে পারে, সেই দিকটা কিন্তু নজর রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের সমস্ত লেভেলের প্লেয়ারদেরকে, অর্থাৎ জুনিয়র টিমের প্লেয়ারদেরকেও কিন্তু মাঠে দেখা যাবে আজকে। তারা এটাকে নিঃসন্দেহে সেলিব্রেট করতে চাইবে, পরপর দুবার তারা লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তো নিঃসন্দেহে এটা বড় অ্যাচিভমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর মোহনবাগান সমর্থক উপস্থিত হবে। ইতিমধ্যে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা মিষ্টি দিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে অনেক রকমের ট্রোলড হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মোহনবাগানকে অতি অবশ্যই শুভেচ্ছা তো জানাতেই হবে প্রত্যেককে, আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। তো আইএসএল এ আজকে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, ডক্টর শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, তার একটা বক্তব্য একটি চ্যানেলে দেওয়া, তার একটা টেলিফোনিক ইন্টারভিউ, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে যে কোথাও গিয়ে কি তাহলে ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটছে, ইমামি এবং ইস্টবেঙ্গল কি আর থাকবে না বেশি দিন একসাথে। কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু তিনি যেটা বলেছেন, এই গত ম্যাচে যখন ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল আরকাদাকের বিরুদ্ধে, তখন বহু সংখ্যক সদস্য সমর্থক তারা কান্নাকাটি করছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তো এই বিষয়টা নিয়েই যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন যারা কাঁদছেন তারা যদি থাকতেন, তাহলে যেভাবে শান্তিরঞ্জন বাবু ইমামির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসে, কার্যত তাদেরকে তার বক্তব্য যদি কোট আনকোট বলি, যে শান্তিরঞ্জন বাবু বলছেন ইমামি ইনভেস্টারই, কিন্তু পয়সা বার করতে গেলে তাদেরকে ইমামির কার্যত পায়ে পড়ে যেতে হয় পয়সার জন্য। তো এটা যদি অন্য কেউ থাকতেন তাহলে সেই কাজটা এতটা সহজ হতো না, তাদেরকে সেটার জন্য বোধহয় কান্নাকাটি করতে হতো। যে কষ্ট করে তারা পয়সা নিয়ে আসেন এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি বলেছেন এই কথা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানান মহলে নানান রকম বার্তা ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান কাটাছাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা মানেই যে ইমামির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়া এমনটা নয়। দুটো অর্থাৎ ক্লাব এবং ইনভেস্টর তারা যদি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলে যে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুটো সংস্থা বা দুটো একটা ক্লাব একটা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখনো আছে, যেটা হার্ড রিয়ালিটি, সেটাই হয়তো শান্তিরঞ্জন বাবু বলেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলবো ইমামিকে আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে ফুটবলের জন্য, ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। যদি তারা থাকতে চান অ্যাজ এ ইনভেস্টার, তাহলে বোধহয় ক্লাব কর্তাদেরকেও এতটা মাথা নোয়াতে হয় না। এখন শান্তিরঞ্জন বাবু যেটা বলছেন সেটাই যে ধ্রুব সত্য সেটাও নাও হতে পারে, তিনি হয়তো কোথাও গিয়ে বোঝাতে গিয়ে কথাটা বলে ফেলেছেন।
বাট আমার মনে হয় যে এর থেকে এখনই 2-2 4 করে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে বলে কান্নাকাটি জুড়ে দেওয়া আর কেউ এই সুযোগে লাফালাফি করতে থাকবেন, এটা করার কোনো কারণ নেই। শান্তিরঞ্জন বাবু বলতে চেয়েছেন যে কতটা কষ্ট করে তাদেরকে টিম তৈরি করতে হয়, টাকা জোগাড় করতে হয়, এটাই তিনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন। আমার তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তো এর মধ্যে কোথাও তিনি বলতে চাননি যে ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে। ইনভেস্টর গেলে দেখা যাবে, ইনভেস্টর গেলে ইনভেস্টর আসবেও, এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার জায়গা নেই। একটা যাবে একটা আসবে। ইস্ট বেঙ্গলের পারফরমেন্স এবছর যথেষ্ট ভালো অন্যান্য তুলনায়। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই যে পরের পর ম্যাচ ভালো খেলে যদি ম্যাচ হারতে হয় তাহলে তো সদস্য সমর্থকদের মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কতদিন আর ম্যাচ ভালো খেলেছি বলা যাবে? আলটিমেটলি তো জিততে হবে, পয়েন্ট পেতে হবে। 5 বছর হয়ে গেছে আইএসএল এ, বহু বছর হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গলে ঘরের ট্রফি নেই। আইএসএল 5 বছর খেলছে, সুপার সিক্সেও যেতে পারছে না। ইস্ট বেঙ্গলের মতন এমন একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবের পক্ষে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষে। তো সমর্থকরা তাদের মতন তারা বিহেভ করেছেন, এটা ঠিকই আছে। তারা তাদের ক্ষোভ দুঃখ আবেগ তো থাকতেই পারে। ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা তারা তাদের অবস্থান জানিয়েছেন, এর বাইরে কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জায়গা নেই। যাই হোক, আপনাদেরকে বলবো আজকের এই দুটো ম্যাচেরই গোল প্রেডিক্ট আপনারা করতে পারেন। প্রেডিকশন যদি মিলে যায় পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের নাম ঘোষণা করবো। এক, ইস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, মোহনবাগান আর অপরদিকে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে যে ম্যাচ, সেই ম্যাচে কি হতে পারে স্কোর লাইন, সেটাও কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। Audio Jungle. নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবার একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির। ইস্ট বেঙ্গলের খবর দেবো, অতি অবশ্যই মোহনবাগানেরও কিছু খবর থাকবে। তবে ইস্ট বেঙ্গল এবং ইমামি গ্রুপের মধ্যে যে সমস্যা যেটা প্রকট হচ্ছে, সেটা নিয়েও আলোচনা করব আমার আজকের এই ভিডিওতে। তাই অতি অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, চাইলে আপনি জয়েনও করতে পারেন। ইস্ট বেঙ্গল আজকে নামছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে খেলতে, নামছে শিলংয়ে। এই ম্যাচ হবে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড টিম নামছে, ম্যাক্সিমামই জুনিয়র প্লেয়ার। ইতিমধ্যে আমরা জানি 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে, হীরা মন্ডল সহ 5 থেকে 6 জন প্লেয়ারকে যারা রিজার্ভে ছিলেন, আরএফডিএল বা অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলো খেলছিলেন যারা, সেই সমস্ত প্রায় 5 থেকে 6 জন ফুটবলারকে নতুন করে আইএসএল এ রেজিস্টার করানো হয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ার আলী সহ এরকমই 4-5 জন প্লেয়ারকে ডি রেজিস্টার করানো হয়েছে আইএসএল থেকে। কারণ আইএসএল এ আর একটি মাত্র ম্যাচই বাকি, এবং সেটাও নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। তো নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড টিম নামাতে চাইছে, সে কারণে ইতিমধ্যে তো টিম সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বিনো জর্জ এই টিমটার কোচিং করাবেন, কোচ বিনো জর্জ। তারা ইতিমধ্যে বিনো জর্জ এবং জেসন দুজনে প্রেস কনফারেন্সও করেছেন। সেকেন্ড টিম নামালেও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চাইছে, এই ম্যাচটাকে জিততে চাইছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল যদি কোনোভাবে এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলেরই লস। কারণ তারা অনেকগুলো টিম রয়েছে যারা পেছনের দিকে, তারা কিন্তু আবার উপরে উঠে আসছে। পাঞ্জাব বা কেরালা ব্লাস্টার্স তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে, ম্যাচে জয় পেয়েছে। তো ইস্টবেঙ্গল যদি এক্ষেত্রে পয়েন্ট লস করে তাহলে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু আবারও 9 বা 10 নম্বরে চলে যেতে পারে, মানে পিছলে যেতে পারে। যেটা 8 নম্বরে এসেছে, এখনো তারা 8 নম্বরেই রয়েছে। কিন্তু যদি এখানে পয়েন্ট হারায় তাহলে কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা রয়েছে। ফলত ইস্ট বেঙ্গলকে নর্থ ইস্ট ম্যাচটা জিততেই হবে, এবং যদি তারা ভালো অবস্থায় শেষ করতে চায় আইএসএল এ এই মরশুমের শেষ ম্যাচ জুনিয়র টিম নিয়ে খেললেও কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ তিনি কিন্তু জেতার ব্যাপারে মরিয়া, তিনিও চাইছেন ম্যাচটা জিততে। আর আমি বলবো এই যে জুনিয়র প্লেয়ারগুলো রয়েছে, জেসিন কিংবা চাকুমান্ডিরা, তারাও কিন্তু, কিংবা হীরা মণ্ডল, তারাও কিন্তু নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা জায়গা পাচ্ছেন। হয়তো 90 মিনিট কিন্তু কম নয়। তো এই 90 মিনিটে নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছেন। তো নিজেদেরকে প্রমাণ করুন, পরের মরশুমের জন্য কিন্তু টিমে যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারেন, আইএসএল এ যাতে আপনি নিয়মিত খেলতে পারেন, সেটা প্রুফ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। সায়ন বা জেসিন এদের প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু সায়নের যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, অনেকেই বলে থাকেন যে সায়ন বেশি মোটিভেটেড হয়ে পড়ে এবং কিছুটা পাকা গোছের, অনেকেই তাকে বলে থাকেন।
তো সেটা যদি সায়ন বাদ দিতে পারে তাহলে সায়ন কিন্তু বড় ফুটবলার হওয়ার একটা সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে। তো এই প্লেয়ারগুলোকে আরো ভালো করে নারিশ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এবং তারা যদি আজকে ভালো খেলতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, নো ডাউট ইস্ট বেঙ্গল জয়ও পাবে। আর তারাও নিজেদেরকে প্রুভ করার একটা জায়গা পাবে চাকুমান্ডিরা। ইস্ট বেঙ্গলে আজকে গোলে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলাচ্ছে, পাশাপাশি ডিফেন্সে চাকুমান্ডি মতন প্লেয়াররা খেলতে পারবেন। এদিকে মাঝ মাঠে হয়তো খেলানো হতে পারে, যেহেতু ক্লিটনকে এই ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, মাঝ মাঠে খুব স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো প্লেয়ারকে হয়তো দেখতে পারবো যারা মাঝ মাঠে খেলবে। মাঝ মাঠটা দখল নেওয়াটা বড় ব্যাপার। সেক্ষেত্রে জোকেও হয়তো কোনো একটা উইংয়ে বা মাঝ মাঠেও খেলানো হতে পারে জোকে। মার্ক জোনাথন কুইয়ার কথাই বলছি আমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। ডেভিড এবং ক্লেটন এই দুজনকে কিন্তু আজকে শুরু থেকে খেলানো হবে। বিষ্ণুকে অতি অবশ্যই উইংয়ে খেলানো হবে, বিষ্ণু, এবং অপরদিকে আর একটা উইংয়ে হয়তো আমরা দেখতে পারি নিশু কুমারকে, কিংবা জেসেনকেও হয়তো খেলানো হতে পারে একটা উইং দিয়ে। তো পাশাপাশি হীরা মণ্ডল, তাকেও পরীক্ষা করা হবে ডিফেন্সে তিনি কতটা ভরসা দিতে পারেন, কারণ ইস্ট বেঙ্গল এই সিজনে কিন্তু ডিফেন্সটা বড় ভোগান ভুগিয়েছে। এক তো ফরওয়ার্ডে প্লেয়াররা ভুগিয়েছেন ঠিকই, গোল করতে পারেননি, পাশাপাশি ডিফেন্সের ফুটবলাররাও কিন্তু ভুগিয়েছেন অযথা অহেতুক সময়, মানে এমন টিমটা হয়তো জিতছে সেই জায়গায় এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, গোল খেয়ে ইস্ট বেঙ্গলকে হয়তো ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে বা ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, এমন বহু ম্যাচ কিন্তু এই আইএসএল এ হয়েছে। তো সেই দিক থেকে হীরা মণ্ডলরা কোথাও গিয়ে একটা অপশন তৈরি করতে পারেন কিনা, যে তারাও কতটা যোগ্য, তাদেরকে বসিয়ে রাখাটা কোচের ভুল হয়েছে এইটা যাতে তারা প্রুফ করতে পারে, সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছেন আজকের এই ম্যাচে। তাই আমি বলবো জুনিয়র প্লেয়াররা আপনারা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করুন, ম্যাচটা জিতে দেখান। অপরদিকে ইস্ট বেঙ্গলের আর একটা টিম, তারা ইতিমধ্যে তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, যে সিনিয়র টিমটা যেটা মোটামুটি খেলছে। আবার শিলং থেকেও কয়েকজন প্লেয়ার সরাসরি চলে যাবেন তুর্কমেনিস্তানে। তুর্কমেনিস্তানে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল একদিন বিশ্রাম নেবে, তারপরে তারা প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন, দুদিন প্র্যাকটিস করে তারা ম্যাচে নামবেন। 12 তারিখে ম্যাচ রয়েছে। এখন আরকাদাকের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরকে হারানোটা ইস্ট বেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং ইস্ট বেঙ্গলকে অতি অবশ্যই 2 গোলের ব্যবধানে জিততে হবে, যেটা কোচ অস্কার বুজো কিন্তু আশাবাদী যে তার টিমের প্লেয়াররা যে ক্লান্তির মধ্যে ছিল সেটা কিছুটা কেটে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং যাতে এই সিনিয়র প্লেয়াররা রেস্ট পায় সে কারণেই কিন্তু এদেরকে খেলানো হচ্ছে না এই শিলংয়ে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে। সেখানে জুনিয়র টিমকে খেলানো হচ্ছে, কারণ আইএসএল থেকে ইস্ট বেঙ্গলের আর পাওয়ার কিছু নেই। পাশাপাশি সুপার কাপের জন্য ইস্ট বেঙ্গল যাতে নতুন কোনো প্লেয়ারকে
tasty affair when these sides met in Kolkata. Just a single goal in it for Diamantakos, but Chungnunga and Bimama both sent off in that game. Bimama nodding back towards Mirshad, who will know his area to get that. Another player that's missed a couple of games due suspension this season, Mohamed Bimama, after 7 yellow cards. Tom Dunbar's just taken a knock in the back. Yeah, just at the knee, right into the side of the hip, possibly into the kidney region. Very sensitive area. Not expecting the contact, and yeah, just knocked the wind out of him. I think he's going to be okay. It's after North East's first game here in Shillong. Ed Sheeran played a concert in this very stadium. Standing just about where Kermit's goal is, I think. Who's that, Mark? You a fan? Not really. Will the shape of North East be as good as the shape of his soul? It's the only one I can squeeze in. Very nice. I was going to say there's lots of hills in Shillong, but I haven't seen any castles on them. You are a fan. Plate silver. Looking for the run of David Hamar. Bimama. Is McCarter just getting in front of Tanmay? Still trying to figure out the formation for East Bengal here. Got a lot of numbers behind the ball. Could be a back five at times. Suman and Hiramonda playing on that right-hand side. Shillong, one of those 5 debutants in the starting lineup. A couple of these players were on the bench for that AFC Challenge League match against Al-Qadag last Wednesday. A lot of these players have come through the ranks in the RF Development League and various levels of the I-League as well, Calcutta League of course, and the Santosh Trophy. Ball that almost presents itself to Aladin Ajare, and you don't want to be giving him the ball in that situation. You definitely don't want to be giving freebies tonight with a young side, and it was the oldest man in the side. Clayton Silver going all the way back, just didn't see the sneaky Moroccan trying to latch onto that ball. Debjit Majumdar making his 3rd start this season. Mark Zoe. Trying to just play that down the line. Maya Cannon got a block in. Bimama. Had they had a full-strength team here anyway, East Bengal, they would have been out without the services of Prabhat Lakra and Dimi Diamantakos after his sending off in the last game. He's headed away for another corner. You can definitely see in defence it's Visnu. Diamantakos after his sending off in the last game. Had they had a full-strength team here anyway, East Bengal, they would have been out without. You can definitely see in defence it's Visnu and Suman trying to get back to make it a back five for East Bengal. They're trying to nullify that threat of Aladin Ajare getting forward in those little pockets of space. Bimama's forward for this. Debjit thought about coming, changed his mind, driven across, may have hit Bimama. Certainly was a real group of players in front of goal. It was Dinesh with a shot. Redeem. Lovely play. Redeem again. Into Guillermo. Better defending that time by Mandy. But the North East just trying to put the pressure on now. Jared, such a handful when he's on the ball. It was actually really good defending from Suman there. Not easy to stand toe-to-toe with Aladin Ajare. The ball came in
Free at the far post was Dinesh. Great ball in again from Nesta. Albiak just getting it right into the area. It's a good save that. Had players on the line backing him up, but chopping and turning and weaving, it's so difficult to try and adjust because he's got a very quick turn of pace, and Suman got him all the way to the line. That's not a bad play from him. We were very privileged to witness two games that had great starts and three brilliantly worked team goals in the last match day. Of course, North East 3-0 win over Chennai, Nesta, Jitin and Ajare, and then Odisha's performance in their game as well. Those 3 goals in quick fire, starting off like a real train and giving them a chance now. Yeah, and I think the thing only negative for both of those sides in the second half after that, just didn't really go and capitalise on that scoreline and make it 4, make it 5, and then you send a big message to the rest of the competition. And look at Odisha, almost got caught right at the end from Jamshedpur, but that's the ISL this year. The back door is never closed. By losing last night in Kerala means that a point against Bengaluru would still see them finish in the top 6. Anything less, and they finish level on points with Odisha. Odisha have the better head-to-head. But it would come down to goal difference, sorry, because the 2 games between them were both drawn. Lovely ball in, just too high for Nesta, though. Yeah, it's good to see McCartan Nixon playing in an advanced role, just getting there and making up the ground to support, just to support people and get there for a second option. He decided to whip that one in. There were 3 black shirts, all the heavyweights waiting for the ball to come in a little bit high for Nesta. It's a good idea. Nesta's played a key part this season in North East United successes. You saw a moment or so ago, 4 wins for North East, 3 for East Bengal and 2 draws in their previous 9 encounters. It's well played by Maya Cannon. It's Tom Dumba. Goals in the opening 15 minutes from North East United, and 12 in the last 15 as well. So it's that bit in the middle. They'd maybe like a few more, but still been very impressive in terms of their goal scoring this season. Of course, led by Ajare. Yeah, it's good to see Guillermo out there as well. I think he has a big part to play for North East United in the playoffs. The question is, can they get him on the pitch? No Miguel Zabaco tonight, so you would think that he's going to play. It's a heavy challenge on McCartan. Yeah, Zira Mondal just going in full-blooded there. McCartan Nixon probably couldn't even get out the way of that one. And that was a big, big contact. But from these sorts of areas, Mark, it's always going to be a good area for North East United. No Ajare over this one. It's going to be, I think, Radim Talang. No, it's not. Tom Domba's going to play it from that side, or McCartan. A rare start for Tom Domba in the starting lineup tonight. Sante has pretty much made that position his own this season at left back. Six players in North East colours, all in a little group there. Just stopping the obligatory pushing and shoving on the edge of the area. Will be delivered by Tom Domba in short to Guillermo, back to Nesta. They haven't cleared this East Bengal. They've got a corner. Didn't quite work as North East wanted it, but they still managed to get a corner from it. Today is the day to try these sorts of free kick routines, because playing against a team that hasn't played football together, you're going to find space, you're going to find a little bit of uneasiness in that back line and misjudgment of where the ball's going to be. So a good idea from North East United there. Made sure by Nesta. Dinesh's headed out. Just runs away and past Edge's post for Mohamed Bamama.
Well, the same thing can be said about this. I think there's not enough leadership in the box. Players not going for the ball, trying to stay in their zones, hoping that somebody else will go and take the ball away from them. But Bengal, they had a lot of time. Probably could have even taken a touch. You mentioned those youngsters on the East Bengal side. Sumit Ratti for North East United, who hasn't played in a long time. Hiram Mondal's last appearance was back in October 23 against Jamshedpur when he was playing for North East United. So these players will be a little bit ring rusty as well, dropping into a full 11, starting in the ISL. Yeah, it's interesting to see Hiram Mondal there. It's almost like he's come out of the abyss, and the 28-year-old's contract is up at the end of the season. So these are the games you've got to go and perform. You never know what the next season can hold for you as a footballer. Clayton Silver getting involved in that central area. Go back to Nishi Kumar. Threaded in by Mark Zoe. David Hamar just running into trouble, giving the free kick away for the foul on Maya Cannon. That was super midfield marshalling from Maya Cannon. Yet again, we'll sing his praises every single game. He's got his body involved. He's not the biggest, but he just threw himself at David Hamar and said, "You come and get the ball off me now." Guillermo. Maya Cannon, who was an addition in the close season from Trinity Deccan. 3 shots in the game, 1 on target, all from North East United. I don't think East Bengal have got, well, this might be the first time they could get inside the North East final third, but Mirshad was quickly off his line. It's good goalkeeping. Clayton Silver is playing more like a number 10 or a number 8 tonight, in the middle of the park, and it probably won't help his goal scoring exploits to try and get something tonight, playing a little bit deeper. 9 wins this season for North East United, which is 1 better than when they last made the playoffs under Khalid Jamil in the bubble season. Become very difficult to beat as well. 8 draws. So an early ball in from Clayton, but too close to Mirshad once again. I really like the forward run though from Clayton Silver. It's a good idea. See that shape now for East Bengal, trying to get back behind the ball quickly, allow North East United, who have the lowest passing completion in the competition. They're going to have to use the ball this afternoon. Win percentage weighing heavily in North East favour, as you would probably imagine. Another corner. Well, they're putting some pressure on here, the Highlanders. That's a great little pass from McCart Nixon again, entering the box with somebody facing the goal. A nice little slip turn from Guillermo as well. Has missed the last couple of games through injury. Good at defending corners this season, East Bengal, so far. Again by Guillermo. It's aimed in towards Maya Cannon. You can see Juan Bernali's reaction on the sideline, and a break on here with Jessin. He held back to Mirshad though. David Hamar challenging and getting the shot in as well, but couldn't keep it down. But did very well just to use his upper body strength there. Well, you had a little sniff there. Mirshad was clearly off his line. They tried to play that short routine again, and it came back to McCartan, and the pass was no good. And you want to have a speed on this counter-attack. Visnu's got plenty of it. Trying to release Jessin, getting himself forward. Maya Kana did a great job. And this header right here from the clearance is an absolute monster in the middle of the park. It's a huge header. It's gone all the way in front of goal, and I think for David Lansanga, just could have side-footed this over the keeper. First shot we've seen from East Bengal will be off target.
42 goals this season scored by North East United. Only the top two, Goa, Mohammedan and Odisha, have scored more goals this season. Still haven't scored here in Shillong, though. Desperate to see that. And we don't know where they're going to be situated, the elimination and possibly the finals, but they've got to get a good feeling from this tonight. There's no good going to Shillong after this and having 3 losses in a row. We don't want that. Scored by Mark So. Swimmer gives the ball away cheaply once again to Aladdin Ajare. Lovely ball floated over the top towards Nesta. Dimitri, though, can just wait for that to drop inside the area. That was decent defending there. Chuckle Mundy getting himself involved. Ajare looking for that little scoop over the top. Nesta looking for that second ball, and Dimitri read it really well. They made probably a surprise substitute appearance a couple of days ago when they decided to take Prapshuk and Gill off in the latter stages of the Mohammedan game. Sure, he picked up a little bit of a knock. He didn't want to go off, but as he was walking off, they scored another goal and he changed his demeanour completely. Passing ball over the top. Once again, you feel this could be one of those games where North East have to be a little bit patient. They're probably thinking, and the fans are thinking, look, this is a team of reserves almost, but you know, they're still professional footballers in their own right. The ball's coming in here. You can see everybody in a white shirt is dropping back to get into position to try and sit in their defensive shape. So it's got to be a patient afternoon or night, Mark. It's got to be patient build-up, which is something they're not comfortable doing. They're very good playing quickly, going forward on the counter and rotating in the front three. And a flick off Jessin, which will take it through to Meerschaert. North East's last 4 games have gone loss, win, loss, win. David Hamar brought down by Dinesh. And that's going to be a yellow card for Dinesh as well. It's his 6th yellow card of the season for Dinesh. Also got sent off as well earlier in the season. It's a really tough one for Dinesh there. Radim Talang just getting caught with good pressure from David Lawansanga. And he just put his leg out rather than get low and try and move back with the movement. He was only going to stop David Hamar in his tracks there by fouling him. So he knew what was going to happen there. Came back into the side in the last match. Now Ashir Akhtar at the moment for North East United. A good chance this from the set piece. Clayton Silver scored from this sort of range, this sort of position on the field. Spin ball with a couple of players on the wall. They do have to be, it's about a metre away, I think, from the defenders these days. Can't go into the wall like he used to be able to. Here comes Clayton. Just too high, didn't get any dip on it. It was right down the middle as well. Meerschaert, I think, would have had it covered had it been any lower. Yeah, it's quite a long run up, and I think we've seen Clayton Silver score from these sorts of areas, so you never know with a Brazilian. If he catches that one right in the corner, we've seen him even score against Griffin Singh in a position like that right in the top corner, so he can get it right. Everybody wrapped up against the cold here in Shillong. Clayton Silver's last goal was against his old club Bengaluru back on the 7th of April last year. He's too good not to score, you know, and he's scored in every calendar year of his career, except for 2025, so I think we're all wishing and hoping he gets one here.
Bengal just starting to get into the game a little bit more now. Good turn by David. Still keeping possession and keeping it well. Comes out to Visnu. That'll be a foul on Robi Hansda. Good play by East Bengal, just putting a little bit of pressure on that northeast defence. Yeah, he's got really good intensity, David Hamar. I'm loving watching his movement and his aggression when he loses the ball or he gets caught between a couple of players. He just wants to play on and get his head there and get stuck in and just keep trying to keep the play alive, which he did. Visnu was just really well marked from Robi Hansda, who has not put a foot wrong at right back. It's been a season for attacking players being converted. Rewarded with that new contract, which was announced by his family when they first played here in Shillong. That's been bounced all the way through to Mirshad. Jitin on the bench today. Scored in the last match, but just been in and out the side in the last couple of matches. Yeah, I think he's got a big part to play in the final series. It's a difficult one for him because maybe he just seems a better impact player for Montego Benali at the moment, just keeping him hungry, keeping everybody in that team just in competitiveness in places. Bouncing around off Clayton Silver, and referee's already given the free kick. It's the first time I've ever seen somebody have a real crack at Aladin Ajari there, and Suman just got right under his skin and kicked him at least 2 or 3 times. Watch him here. He goes in, tries to win the ball, bang. I'm not going to be overawed by you. I'm going to try and win the ball. Great to see. Bouncing off with Guillermo! Thought he'd squeeze that in. It goes right across the face of goal. He just swiveled on that, but no one following in with a tap in. Brilliantly done by Guillermo. You can see the pitch is just not going through quickly. It's holding up a little bit, so that allowed Guillermo to try and nick one past the near post. A great little ball over the top. They don't deal with it, and that near post option straight through the legs of Debjit almost crept in. Aladin Ajari wanted the cutback. I don't think he had the body shape at that pace. It's a big chance. A big chance for Northeast United. No Jitin in the international squad, of course, for the forthcoming internationals, but there is a certain Sunil Chetri that's been recalled to the international side. Comfortable for Debjit. Failed to score in 6 games this season, Northeast United, and when you consider how many goals they've had, they've scored 3 or more on 7 occasions. They've won a lot of games by scoring plenty of goals. The standout was that 5-0 win over Jamshedpur. Say towards Ajari, perfectly weighted over Suman. Nesta's inside him, he's got the overlap from Tondumba. Lovely ball, Guillermo. Back into the box towards Nesta, Bimama. Now Robi Hansda. Bimama once again, that's too close to Debjit though. They just couldn't find an opening in that final third to get the shot in Northeast. Yeah, the ball in the air is just playing tricks on a few of the East Bengal defenders at the moment. They're not judging the flight of the ball correctly. Well, another game to come on a Super Saturday, the final one of the season. Mine began Super Giant against FC Goa.
It will be the Shield presentation after the match as well, the top two going head to head. What a title decider that would have been if Monbegan hadn't already tied up the Shield, but Manolo Marquez will want to finish with a high and with a win. We were lucky last season having something to play for on the last day, weren't we? But it's going to be a great night, another guard of honour, the second one for Monbegan Supergiants. So, you know, it's about trying to get in the heads of your opponent as well. An FC Goa, you all expect positions 1 and 2 to make their way to the final. It's set up that way, and whoever wins that game will take big positives from it. The North East need a win to stand a chance of getting a home advantage in the playoff. Just one leg, of course. In the semi-finals over 2 legs, foul by Jessin. Good to see him out there tonight alongside David Hamar, getting himself forward, and again Redeem Talang just continues to do the right things in the right back position. It's not easy, you know, switching from having an attacking mindset, then being an impact player off the bench, and then all of a sudden you're thrust into playing week in, week out, minutes and minutes of football at right back. Started his career at Shillong John, Rudy Talang. Had spells at FC Goa as well, and Odisha, before moving back to his spiritual home. We will be taking the drinks break slightly later today, by the way, for those players that are fasting for Ramadan at the moment. So around about the 34th minute, the drinks break will be today for this match. Sumit Rati hasn't touched the ball too much in this first half. And you can see Benamar there just a little bit upset with him that he could have controlled it and kept possession. I think there's a lot of time out there on the pitch, but it's up to players like Benamar to go out there and lead by example and just try and get on the ball and start making passes and show them the way. Lovely play. Interchange of passes by Bengal and still not cleared. Suman just came off David, just couldn't quite get the contact on it. Wide by Visnu. Like a foul by Redeem Talang, and then shoulder to shoulder is Maya Cannon. He's got a very high success rate with tackles. Didn't get that right on the occasion, but tried to break away. But now again, it's going to be Clayton Silva. What will he do this time? Will he go for the cross or try and whip it in at the near post over Murshad? It's a little bit closer this time, but it's also a little bit further out in terms of getting the angle on the ball. 31 tackles won by Redeem Talang this season since the start of the year. He's one of only 2 players to win 30 plus, a player being the other. Picture of concentration, Clayton Silva, the first one went a little bit too high. Can he get his range right this time? In he comes, Clayton, better height this time, but again straight at the goalkeeper. And a safe pair of hands from Mearshad. It actually looked like a really good opportunity there. See Murshad playing out quickly, and at least it went on target. That's the main thing you want from a free kick. Jarry. Remember goes across it towards Nesta. Brilliant save. Good football all round. Brilliant ball in. Nesta's header was going for the top corner, but Devjit Majumdar pulls it top saver. Jare just dinked that one into the area. Just simple football. Nesta didn't even have to move. It was inch perfect, but what about the save from Devjit? It's incredible. With the corner, in by Nesta. Keepers down here, Devjit, if North East can redeliver. Racing to get back, Guillermo's header. Oh, it was shot in eventually. It was way over the top.
What a chance for North East. Debjit came, didn't claim it, and was on the ground. Yeah, one great save, and he came out through bodies and just got a little bit of a piece of it, but not enough. And it was just whipped back in by Dinesh, just lobbed a bomb inside the box, and Mayakana on the edge of the box. That's a good look for him, but here's that earlier header. Nesta just arrived at the perfect moment, but Debjit, what a great save this is. A great strong arm going in the roof of the net. It's brilliant. Such good reflexes from the goalkeeper. Nesta must have thought he was adding another goal to his tally. Well, we have reached the drinks break here in Shillong. No score, but that's the closest we've come to a goal. That header from Nesta. Benali, I'm sure, will have a few strong words to say to his team. নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড 0, ইস্ট বেঙ্গল 0। A patient night for North East United. Still, they haven't managed to find the net here in Shillong. But he'll want to finish on a high. He'll want to take momentum into the playoffs, Juan Pedro Benali. There's only one side trying to push forward at the moment. It's North East United. It's great to see that. I guess you could say it's a diamond midfield that they're playing today in that position. And they're not going back too far because East Bengal haven't really pressed and gone forward and tried to play in behind. They haven't got enough numbers forward. They've managed to keep Ajaro reasonably quiet as well. Just a couple of crosses into the box in the first half so far. And that's the problem when you don't have your head coach on the side there. When you have East Bengal without a coach, everybody starts trying to give their opinion. And you've got Clayton saying one thing, and you've got Nishu saying something else, and you've got Debjit. But you haven't got that presence on the side of the pitch. Like Vino's there, but it's got to be from one voice and everybody on the same page. And that's where they're probably going to miss Oskar Bruzen here tonight. Played for Mohammedan. Bino George joined East Bengal when Stephen Constantine was there. They're very difficult to work out their formation, and could have alluded to the fact they were dropping into a 5 because you've got Visnu playing on the left and Suman on the right on the halfway line, but they're dropping very deep when they lose the ball. But Jessen's really just playing up there by himself, not getting a lot of ball. Hiramondal is very advanced. Is that a mistake? I'd have thought 38 and 14 would have been the other way round. I think that Hiramondal has been playing at the back. Well, there he is, alongside Ajaro. McCartan swings that ball out of play slightly. Dimitri Jamil taking North East United to the playoffs. Selko Shatori was the other player that got them in as well in the 2018-19 season, beaten by your Bengaluru semi-finals. It's just great to see North East back in the playoff positions. First time in 4 years, Mark, and I don't think you'd like to play them. And I think for North East, the biggest thing for them is just trying to get that rhythm here in Shillong tonight. Nesta faces a shooting chance straight at Debjit though. Either side, he might have had a problem there, the keeper, but it was straight at him from Nesta. When you think where North East were 2 seasons ago, 20 matches played, 1 win, just 20 goals scored and 5 points. And you kind of pinch yourself to think, well, look where they are now under Juan Benali after 2 seasons. Well, you go and get
a better technical director and a better CEO and somebody that wants to build the club from the bottom up. You can't just go and invest or sign players from other teams. They tried that method for a couple of seasons, it just doesn't work. And it's a holistic approach, and I think it's going to gain them success over a number of years, not just this season, and that's what they hope for. Tom Domba just sliced that one out of play, missed the chance to get a good ball into the box there. This was a good strike of the ball here, and Debjit has been really good in goal this afternoon, just taking everything. I know it's down his throat, but his positioning was spot on. He knew that Nesta was going to just try and hit the target from that distance. Very hard to wrap it in the top corner. It's been around a long time in the ISL, Debjit, since the 2015 season when he was at Mumbai. The Mama's header. It's long zone. Jessit. Clayton. Just hoist that one up in the air. Well, Jessit might have been better. He's trying to flick that behind him where Visnu was waiting, but East Bengal still had possession. David Hamar. Just enough on the foot in there from McCartan. There goes Ajare. Debjit clears under no real pressure though. The Mama. Yeah, Tom Domba. McCartan. Not too much pace on that ball. That's brilliant work from McCartan Nixon. That's part of his game where he's just a destroyer and intercepts things very high up. Not your natural number 6 player that does that job, more like a number 10 or an 8. Nicely taken on the chest by Nesta. Out wide to Ajare. Someone goes out. Tom Domba on the overlap. Ajare back inside. Shot took a deflection off Guillermo and enabled East Bengal to clear before it reached Debjit. David Hamar. Nice passes by East Bengal. That's the difficulty for East Bengal. Getting in that position and Clayton Silva only having one option to go forward. Lovely ball to Visnu, nicely taken down as well. Visnu! What a save by Mirshad. Well, both goalkeepers have made fine saves. Visnu must have thought that was another goal going on his CV this season. But Mirshad, on his first appearance this season, has pulled a top draw save out. It's a great switch of play, right in the area that you want it from Hiramondo, and the little Cruyff turn to get himself inside that position to try and shoot Visnu. Went right past Radim Talang, but Mirshad with a miraculous touch there. It's a beautiful action, such a good save from that area. He had a look at his near post, he measured himself and got all of those distances correct. Top draw save. Making an impact. Juan Petra Bernardi, who has Gurmit on the bench, of course, newly called into the international squad, has Mirshad as a perfectly able backup. Did spend 4 seasons at East Bengal, Mirshad. Still more defending to do though for North East United from the corner into the near post. Just the wrong side of the post, and it's gone for another corner. Yeah, it wasn't a bad option in the end. Clayton was closely monitored in that box, and let's see what sort of set-piece routine they have from corners, because a lot of new faces out there, a lot of new options to try and attack the ball. Clayton trying to wriggle away from his man, plucked out of the header by Mirshad. Balled out quickly as well towards Aladdin Ajare. Ramondo just did enough to get his body across and make sure that he couldn't keep the ball in play though. Yeah, generally speaking, East Bengal play a really high line, and tonight, because of the way that they're playing, they're keeping this man at bay, not allowing him space in behind. And he's been caught offside a lot of times this year. 47 times North East have been caught offside, the most in the competition. At East Bengal, they actually catch the most people offside. So Vishnu's ball in. Tom Domba just getting there ahead of Clayton Silva, just helping it on its way, taking no chances. David Hamar. Crossed by McCartan.
Tandamba. Mama. Now North East will try and build once again. A couple of shots on target each now from these two sides. Mondal once again doing a job on a Jarry at the moment. Towards Guillermo. Mandy's header. Redeem. Mama. The movement up ahead of him. Still outside him here. Redeem. No elevation on the cross. There were two black shirts closing in on that. It's too close to the goalkeeper. And another chance goes begging for North East United. Yeah, you can see 5 East Bengal players along the box when the crosses are coming in, almost saying and inviting the North East side to cross. And Chakumandi's got a big part to play, a few headers already, and Debjit's come and claim. So there's got that space in behind that North East love to attack. Here comes Visnu again. Like Silva, lovely ball through David Hamar. Good save by Mirshad. He didn't want to stay on his feet there, David, because there was a big tug of the shirt. And he's carried on going, and Mirshad has managed to whip the ball off his foot cleanly. But what a chance for East Bengal. It was a beautiful run from Visnu to start this one off all the way from that left back area almost, and he slid that ball through to the Brazilian who played it first time. There's a big piece of the jersey tugged there. I think it was from Tondamba or Dimitri. The ball comes in, and just there, could he have gone down? He tried to stay on his feet and get to the ball. Mershad was out quickly, and the referee says play on. Got his hands to the ball first, Mirshad. Clayton knows how close that was. And the frustrating thing there is that Clayton could have swung a leg at it as well, had a shot. Straight to the other end though, Nesta. With that striking arm, and Nishikuma. Nesta asking the question to the assistant referee on this near side, but more in hope of them, more in frustration that he didn't manage to get the ball across. Yeah, he's already given one away against Bengaluru in the last game, and they would be giving another penalty away. That would have been very harsh on Nishikuma. Defending, getting his arm there, hit the back of his elbow, did not face the ball. 3 minutes added time at the end of the first half. East Bengal, don't forget, making 10 changes to their starting lineup. 10 Indian players. It's all right by Mandy. Tandamba just allowing that one to bounce and giving David Hamar a chance to take it away from him. Lovely ball into Jessin. It's all on his own though, Jessin. Might have to go alone. Couldn't keep the shot down though. Did well. With 3 defenders around him to still manage to get a shot in there, Jessin. He did well to continue his momentum in that area. Just got released from David, and there's a couple of black shirts around him. Did so well to get it back on the left foot and slow everybody down. That contact on Clayton there, just a bit on his ankle coming through from Dimitri. Maybe the landing. Left ankle maybe. Yeah, he seemed to land on his ankle rather than catching him with the actual challenge there, but Clayton Silver's certainly felt that one. And it's just about a year since Jessin made his debut as a substitute for East Bengal, making his first start in the side tonight. Mirshad as well, able to break his fast now as well. Well, you've really got to tip your hat to the players that are fasting and being able to compete and continue to play at this level. It's amazing because the athlete needs to eat and drink continuously. Well, that was the early save from Debjit. Yeah, goalkeepers have had a good day today. Some really nice actions. That'll be one of the top 10 saves of the season, I think, this one, because it's going right in the corner.
And for a player that's not had a touch all season long to come in and rip one of those out, fair play. Score stays at 0-0. There's Dinesh. Redeem to land. Ball into the corner. It's gone out of play, I think. From Tom Domba. I think sometimes the ball is doing funny things. That pass out there looked as though it just wobbled and moved, unless the technique from Redeem to Lung was different, but the air is a little bit thinner up there. And it's hard to judge at times, and you can see that East Bengal defenders at the start of the game are really struggling to get used to that. We certainly don't seem to have had as many people slipping on the pitch as we mentioned earlier on. So probably because it is the early game, it's just approaching 10 to 6 Indian time. Nesta. Chip over the top again, but too close to the goalkeeper, and Jarre was always the intended target. And there goes the half-time whistle. So East Bengal, with those 10 changes, have come here and they put up a pretty good rear guard in the first half. And they've had chances at the other end as well. It hasn't been all one-way traffic. First half. They have to be patient, Half but time. they've managed to.
half time there. Party Gogoy does indeed come on at the start of the second half. Robi replaced Summit Ratty. McCartan Nixon is the other player that's gone off. Well, McCartan had a good first half, but clearly Juan Bernardi wants a bit more of a threat going forward from Party. East Bengal with those multiple changes, of course, today. North East haven't scored a first half goal in 6 of their last 8 home matches. And they still have found the net here in Geelong in 2.5 games. Hammered away by Bumama. See how that changes. North East shape. Robi Yedov has gone in as centre back alongside Dinesh. It's possibly Maya Cannon that's gone off. That's good defending anyway, just to try and stop that cross coming in. It was quite desperate there from McCartan. He got a real piece of the studs there, rolling over as he could to clear the ball. Very difficult to get out of the way of that though if you're running at full pelt. Issue with the corner. McCartan hobbling slightly since that challenge. We saw Maya Cannon on the bench there. Robin Yadav already getting told off by the referee. Issues corner. Played by Guillermo. Bouncing awkwardly, Aladdin Ajare. This is what he loves to do, run at defenders. Still going, Ajare. Almost lost his footing. 4 players quickly around him. Good chance for North East, but good tracking back there by East Bengal. Very sloppy to start the second half. First it was the ball over the top, not dealt with from East Bengal. 1 player, 2 players, 3 players. So difficult to try and beat that many players to get forward. Here Mondal has broken the line well tonight and been the last line of defence. Stopped by Bumama. It was Tame's attempted through ball. Guillermo. Bumama. Tom Domba. Nesta. Tom Domba's continued his run but couldn't get a touch on it just to turn it into, or push it into his path. It's becoming a real problem, this, for North East. Just that fluidity and just having a bit of flexibility in the front third to pass and move, pass and move. They've had it in most games this year. Their home form has been disappointing all season, really. They played 9 games at the Indira Gandhi Stadium in Guwahati. They only won 3 of them. They've won double the amount of games on the road this season. Only Chennai, Hyderabad and Mohammedan have won less games at home than North East. It's Radim Talang. Clayton. Comfortable header back by Radim Talang to Mirshad, who made that stunning save in the first half from Visnu, and likewise debuts at the other end from Nesta's header. McCartan dropping deep to get the ball there. Juan Pedro Benali, I'm sure, wants a bit more forward motion. That's better. Party does want to get away from Nishu, but can't keep the shot down, and great opportunity from Party coming on at half time. This is a difference between playing and not playing. Check out Guillermo's run here. There was a little split pass on for Party Gogoy if he wanted it. He got right in front of goal. You've either got to score or you've got to play it into someone else to score. You cannot miss from there. These are the chances that Party needs to be burying. He scored 3 wonderful goals in his first 3 games last season. He then went on a run of 9 games without a goal and hasn't really had a chance to establish himself in the starting lineup this season. The emergence of McCartan and Maya Cannon.
suppose it's very difficult when you've got players like Ajare, Nestor and Guillermo to accommodate a party Gogoy these days. Yeah, difficult to get into the side. But when you do get those chances, you've got to allow your coach then to trust you to keep putting you in there, even if it's off the bench and you've got to play a different role this season. There's a lot of competition in those forward lines. So did well to hang on to possession. Nishu. Tame. All the way back to Devjit. Schumann. That's a great ball. All the way through to Mearshad. They're excited when they get the ball every time East Bengal. They just need to calm it down, try and thread it through. They know that this is a very profitable area and time frame. Yellow card for Schumann. Foul on Tom Domba. As soon as he took this touch in here, he was going to be late. And it's a lesson learned. He's got a big piece of the ball, but you can't tackle like that anymore. It's just unacceptable. You're asking for trouble. I know he's lunging for the ball, but why? Why do you want to lunge in at the halfway line, on the sideline? It's, you know, you've just got to try to hold your position there and force him back. He's been on the bench 4 times this season, Simon, without coming on, so yellow card on his debut. And Nesta free kick to put them under pressure. Towards Brimama. Oh, Devjit gathers just about. Well, that little short ball just crept through. It took a little piece of Suman, I think it was, coming through. He just got a little nick on the ball going through, almost crept under Devjit, who gathered really well in the end. He's got to a lot of things tonight, Devjit. He's got his eye in. Because he's been behind Prabshik and Gill much of the season, apart from those 2 appearances when Prabshik was injured. It's another foul given away by Party Gogoi this time. Just caught Visnu, I think, on the side of the head. He's completely out of control of his body and his body shape, parts in here. Tried to put his body across there, got the first foul maybe and had contact, and then decided Visnu, yeah, you're not going to go anywhere. Possibly lucky not to get a yellow there as well from Dimitri. In this area here, it hasn't been a lot of opportunities for East Bengal. I think if the delivery is good, they've got players like Chakumandi who have got some height. Go and put it in there. Rishi Kumar and Mark Zoe over the ball. To the near post, but that's gone out of Jessin. Will be a goal kick. Just wondering if he lets this one go altogether. Does it go through to the keeper? Benamar all over him. It looked as though it came off Benamar actually. Give it as a goal kick. We told you earlier, well began against FC Go, the top 2 going head to head later. The Shield presentation coming up after that. Tomorrow night, Jamshedpur have the chance to go to Chennai and guarantee themselves home advantage in the playoffs. Mohammedan against Punjab on Monday, in the battle of the 2 recent additions to the ISL. Big game on Tuesday. Bengaluru, Mumbai City. Mumbai need just a point to take the top 6, and then Hyderabad, Kerala is the final game of the league season on Wednesday. Jerry with the throw to Bimama. Pointed in again towards Party, but heading back across his own goal, away by Mandy. Only as far as Redeem. It's Visnu getting a touch on that to take it away from Party. Yeah, it's almost as if it's that time of night where the surface becomes a little bit difficult to handle. We saw that in the 7:30 kickoffs already in Shillong, and now it's about just having that calmness in your mind to bring the ball down, take an extra touch if you need to.
Tondomba looking to launch in the long throw. Towards Guillermo. Referee had spotted a push, so it wouldn't have counted. And free kick to East Bengal. Always difficult to score directly from the throw. You want to just get a little piece of this. He's trying to go over the top of Debjit, and Debjit was smart enough just to delay and stay on his line. Not the tallest, but did the right thing to stay there. Northeast won 3-2 in Guwahati last season against East Bengal. A couple of goals in that game for Tommy Juric at the end of the season. There's a Jerry. Teasing again. Vimama. McCartan. Guillermo. Tipped away by Debjit once again. Went to try and just lift that Nesta into the corner. Debjit makes the save. We're queuing up in the middle for that one. That was really good play. Smart. One-touch football. Looking like on the edge of the box there was a better opportunity for someone else. Nesta just thought, I'm going to try and clip it in. Nesta with the corner. Kicked away. It'll be kept alive by Dinesh. Backing again towards Guillermo, but Debjit with a good call and a good take at the near post. Yeah, good noise from the crowd. The Shillong faithful come to life. A beautiful little pass and move that opened that opportunity up there for Nesta. And Debjit got a running start on this one. Had to move his feet quickly to try and generate that little tiny deflection and tip it round the post. Another good save. Northeast United just trying to keep this pressure on now at the start of the second half. McCartan. Aladinajari. Mama. Tondomba getting forward to add some more support in towards Debjit once again, who has another safe take in his 6-yard box. Another cross coming in. They've got the second best cross completion in the competition at 30% before this game started, but they had nobody there getting on the end of it. Guillermo made the near post run, but just maybe did a bit more flat delivery inside. Now, when you look at East Bengal's season this season, there's a complete air shot from McCartan. Good defending by Dinesh, right, keep that one in play. Now, when you look at East Bengal's season this season, it's been their highest number of wins, highest goals scored, and highest points tally since they joined the ISL in the 2020-21 season, so progress and movement in the right direction. But of course those fans want to be competing with Mo Magan. Well, the biggest thing is now what we are led to believe, a lot of people in the staff and the players, it has initiated +1 terms on their contract. So we're talking about the coach, we're talking about Aladinajari. That's going to be the big thing now for Northeast United. Can they keep this group together and evolve? Lovely back here. Tondomba. Nesta gets the touch, this time in front of goal. Third time of asking for Nesta. And finally Northeast United break their duck in Shillong. And they've got themselves in front against the stubborn East Bengal side. It has been coming. And that little bit of quality finally into the box from Tondomba. And Nesta, the simplest chance he's had tonight. It's 1-0 Northeast. Shillong erupts. Finally, they see the ball go into the back of the net. And it was Nesta, the man in rich form for the Highlanders. The ball goes forward. It was a big man, the target man going up for something. The slippery surface in Shillong playing its part. A beautiful delivery from Tondomba. There's a big slip in the box from East Bengal. Ajare had a part to play as well. And Nesta in front of goal with the left foot. Who else do you want inside that 6-yard box? It's another goal for the Spaniard, and it's 1-0 to the Highlanders. Then Nishi Kumar
just couldn't get the right side of it to get the block in. And you saw that the reaction from Nesta Northeast to United get over to one take goal. number and praise his part. And finally a smile on Juan Bernali's face, but here come East Bengal. It's a poor touch from Jesse and a heavy touch on Redeem. And that will be a free kick. Yeah, it's great to hear the crowd. And they've been starved of that forward momentum and opportunities, and Nesta is really forcing the issue here about what does Juan Pedro Bernali do in the eliminations. Does he go and play and front load the foreigners, or does he put the captain back in, Miguel Zabaco? I think he's got to play him, but Nesta has scored a couple of goals now in the last couple of games. Yeah, he's also surpassed his 5-goal tally from last season as well. Nesta, Mr. Consistency. Bimama. McCartan. And they've waited a long time for that goal in Geelong. So they will get the chance to see the national team here in their 2 matches in March as well. Not the biggest crowd of the 3, but maybe the early kick-off having something to do with that. That's just gone a little bit too far ahead of Aladin Ajare. He's enjoying his football this season. Had to wait on occasions. That Aladin Ajare has just been out of this world, and the movement was so good. Just straight down the middle, recognising that that's where the ball had to be. And the big man, Chakumandi, had a little slip that afforded that opportunity. The ball in, it was simple football, and it was applied beautifully. Mirshed coming out of his area, taking no chances. East Bengal have the second leg of their AFC Challenge League match against Arkadag in Turkmenistan on Wednesday. It's been a busy time for them. 4 matches in 11 days. It's Nesta. Bimama. Northeast would go up to 3rd place with a win here. Jarre again looking for space. Bimama scuffed the shot and it was almost deflected by Partey, but deflected wide. You want to see more of this from Northeast United? You feel as though that's a better area for the Moroccan to receive the ball. Back towards the touchline, creating more space for him, but he's been well shepherded tonight from Suman. He's had to really lay things off to his teammates Ajare, so he's been denied that space. And I guess for all the teams watching, how do you deal with someone like Aladin Ajare? If you can deny that space, great. If he comes inside to try and shoot on the right foot, as he likes to do, you've just got to keep going with him. Keep going until he releases the ball. Job done. Scored in 2 games in a row now. Nesta. Was in towards David Hamar. Referee had to think about it. It has gone for a corner. Came off the defender last. They're still in it. Only 1 goal. And from a set piece, anything can happen. Love to see East Bengal with something different here. 10 corners in the game. An issue with the corner. Only got 6 substitutes on the bench, East Bengal. Headed away by Guillermo before it could reach Mirshed. Now Ajare looking to try and break. Taking on Tambe and getting past Tambe and then pressing the accelerator to try and get past Suman. Oh, stuck to his guns there, Suman. He did the right thing. He's had a really solid outing against Ajare. It's always difficult when you come up against the league's most lethal striker, that's for sure. Brilliant play with Dean Talang. The crowd enjoyed that. Bimama! Good save, Debjit again. Just helps it wide. Caught that one much better. Mohamed Bimama kept it under control, never left the ground. And Debjit makes another important save. Yeah, great little step over. 2 step overs from Redeem Talang. And the technique here from Bimama is flawless. Nothing wrong with that. That's going right into the corner of the goal. Debjit with another cracker of a save. That's at least 3 or 4 big time saves.
Just had to use his feet to get across his area there. Dimitri to make the save. It's Northeast sixth corner of the game. Nesta once again to take. Noise levels have raised considerably now here. Guillermo spinning away, lovely ball stood up. McCartan, East Bengal are furious. They think there was a handball in there. They've surrounded a digital caster. But Aladin Ajare has now scored against every team this season in the ISL. Goal number 22. But East Bengal are not happy at all. They felt there should have been either a handball or a push in there. And has he given the goal? That's the question. A bit of confusion here at the moment. Debjit's urging him to go and speak to his assistant. Well, Ajare's reaction from the linesman looked to suggest that he was not going to give the goal. The referee's still being forced to go and have a chat with the linesman. There's a few cards coming out. Well, he certainly had the yellow card out. Dimitri Casta, Debjit appealing to the assistant, but I think the goal will stand. If it does stand, it's 2-0 Northeast United, and well, they having one hand on that second place of Jarre just with a little look back. And the goal's been given. Well, he's a magnet to the goal. It looks like a handball there. That's not a natural position really for the arms for Robin Yadav. The ball come in there and Usman marked the far post. I think that's a handball. I think you've got to call that one as an unnatural position. But he's a magnet, this guy. He's drawn to it. He craves scoring goals and living awake and an absolute fire. Aladin Ajare, everybody. Just got to sit back and watch. And 4 players have scored against every team in a single season. Koro, Kalauche, we mentioned. We've got Miku as well, of course. But of course there are more teams this year, so it's an even more impressive feat from Aladin Ajare. Don't forget, 18 was the highest in a season before this season, but he has blown that out of the water. And what's more impressive about that stat was that Kalauche, Koro and Miku, they all did it in their first season as well. So Aladin Ajare joins an illustrious list. Got a yellow card in that little melee when they were surrounding the referee, by the way, as well. Into the final quarter of the game here in Shillong. Here from East Bengal trying to get back into the match. Have kept clean sheets in 2 of their last 3 games, Northeast United. It's given away by William Talang, but he's managed to redeem himself. Very nice. Guillermo. Is it inconceivable that Northeast United could hang on to 3rd or 4th and play here in the playoff qualifier? Well, they need to hope for Jamshedpur to slip up against Chennai tomorrow. Nothing is impossible, Mark. We know that in the ISL. A reminder, if they finish level on points with Jamshedpur, then Northeast would win on the head-to-head because they won both games against the Red Miners. If they were to finish level with Bengaluru, it would be the Blues that would finish higher because, again, of the superior head-to-head against Northeast. But they're giving themselves a chance. This is exactly what you want to see from Northeast United, and a lot of people would probably expect this sort of result, but they've had to work hard for it. They seem to have found the right areas now. Out wide by Nesta. Top numbers there again, trying to get that back into Nesta. Just saw virtually nothing in terms of shots for East Bengal in this second half. That's Clayton Silva. A little slip by David Hamar as the G starts to have an impact on things here in Shillong. I think there's a player down injured here. Indeed, it's Hiramonda. Perhaps a little bit of cramp to be expected when you've not played for so long. Not in the cold, but yeah,
There's a good opportunity there for East Bengal. The ball came in and the ice skates are out now for most of the players. And just looking at the footwear, I'm not sure a lot of players in India have studs. Or do they have even the half studs? And you've got to have it. You've got to have it. You never know when you're going to need to be on a tricky surface. And this one in Shillong, sure Manolo Marquez, when he gets to watch this game back later on, he'll be thinking about his players not having those same problems. Had to be patient tonight. Juan Pedro Bernali. I wonder if that'll become his lucky jacket. We'll see him in that for the rest of the tournament until they lose. I was just thinking that. Imagine that, 35 degrees somewhere wearing that. We know how superstitious football people can be. That's a good ball down the line again. Guillermo. Tondamba. Jarre. He just buzzes around. His movement is so quick. He's just a goal magnet. He just knows where the goal is. I mean, he hasn't played his best game tonight, but just hangs about and waits for things to come to him. And North East have found ways to get the ball to him. Had to be creative tonight because he has been stopped a little bit by Suman. And I just wonder how many of his completed passes have been little flicks or back heels or just, he almost seems to know instinctively where his teammates are to find them with those passes. Big Party wanted that ball played a little bit further over the top for him. Radim Talang, love to see him get more of the ball and just keep feeding Party Gogoi. I want to see more of this player on the ball, going at people at pace, dribbling. He certainly made such a brilliant start to last season. We were even suggesting he might make a breakthrough into the national team last season, but you have to be consistent. Unfortunately, that consistency just dripped away from him as the season went on. He's certainly got quality in the final third, there's no doubt about it, and you can't go and expect a coach like Juan Pedro Bernali to not get the best out of Party Gogoi. It's just about opportunities, but when you're amongst a good side and things are positive and you're getting a couple of appearances here and there, you don't want to leave. But a lot of players on the fringe in the ISL, where are they playing their minutes? Where and what are they doing when they're not playing in the first team? And Sumit Ratzi was a great example of that. Almost runs through for a Jarre. Effective this reach through a Jarre. It's Guillermo! Good save, Dimitri. Did he get a touch on that? I'm not sure that was going in, but I'm sure if she got the faintest of touches, it has gone for a goal kick. Oh, he's got to score. You talked about tricks and flicks here. This little one over the top was just delightful, just dinked it over, and it bounced into the ground. Looks can be deceiving. Debjit got all of his angles correct. Forward motion, forward run, releasing the number 9. He's got to bury that, he's got to put it on target. Pulled the shot in the end. Ramondel's down again. That's 44 goals North East have scored this season, by the way. That's level with Odisha and just one behind Mohan now. It's such a big number and it's so healthy for a club like North East where they've come from, and that's what I mean. You get to play them in the elimination final or the finals. You've got to score 2 or 3 to beat this side. Double change coming up. Hiramondo has had to succumb to cramp in the end. Visnu is also making way for East Bengal. We're going to see Cheyenne come up. 8th time we've seen him off the bench this season. And Ananti coming on as well for his debut. There are the goals. Yeah, beautiful first one. And possible handball appeal. Great save again from Debjit. Could not put a foot wrong tonight other than Ajare. That's an easy one for him. 6 goals this season for Leicester, as we said. And Antu, who's come on for East Bengal, scored 3 goals in 4 games in the Reliance Foundation Development League for Paraport. And he's another player, Mark, that has another year on his contract, so
getting this opportunity here in the ASL tonight is a real opportunity for him to stake a claim, get himself involved in the first team, the first 11. Not just a token, he's earned to be the right to be there. Jesse. Ganesh goes across. It's just in behind Plate Silver. Bamama had a little look up for spotted a Jarre, couldn't pick him out though. Played back by Schumann. First touch for Ananti, gives the ball away though. Jarre is onside here, Partim's in the middle. Nesta arriving as well. Jarre, was he caught? Yes, he was. Penalty. And again, it's East Bengal, furious with the decision. Jarre tried to go wide, but there was a high challenge. And Dimitri just took a second. Tame, I think it was, that got the touch on Jarre. And it's a penalty to North East, and a chance to get another 3 goals. No surprises, nobody's going to take that ball off him. It's just like an absolute monster for action. He could have had a shot there, you know. Decided to take that ball across, and it's minimal contact. And I dare say that if the referee got the chance to see this as we've seen it, in a little bit of a slow-mo, he probably would change his decision. From that angle, looks exactly like there's contact, but the other way, it's so soft. Well, I think Guillermo wants the penalty, but I don't think he's going to get it. No chance. Jarre's pulling rank. This guy's going to get to 25 goals in the ISL. This could be number 23 for him. Debjit stands in his way of a 23rd goal of the season for Aladina Jarre. Well, he's coming across here to speak to Javi, the goalkeeping coach, to maybe, I think what he said there is to stay down the middle, because he's expecting me to go left or right. So let's see what he does. Jarre did score a penalty in the 3-2 defeat to Chennai. He has missed a couple. Straight down the middle. Do you imagine if he scored those? In general terms, Mark, Jarre goes for power in these penalty positions. He doesn't really go in the corner to roll it, and he almost hits them too hard. Referee just giving his instructions to Debjit. Jarre waits, focused, won't be fazed by anything that's going on around him. Here he comes to put the game well and truly out of East Bengal's reach. Went the same way, bottom corner. Debjit went the wrong way, and Aladina Jarre scores twice once again. There is no stopping him. 23 times now we've seen that celebration this season, and North East United go level with Mohammedan as the leading scorers in the ISL this season, and are heading, albeit temporarily, for third place in the table. One goal was not going to be enough to satisfy the Moroccan this evening. He wants more and more and more and more. And he just rolled it into the bottom corner. As cool as you like. The run-up looking right at Debjit and then just putting it and placing it in the corner. He must have been watching the goalkeeper's movement, and at the last moment just decided to go in that area. And who's going to stop him? 7th time he scored 2 in a match this season. Hasn't managed to get the hat-trick yet, but he's still got time here. I can't believe the players are trying to get the ball off Aladina Jarre. Well, time to reflect on that in the drinks break, with North East leading by 3 goals to 0. What is this?
setting new benchmarks in the ISL this season. Of course, Sunil Chhetri took back over the overall leading scorer in the league. It's been a season of broken records and continues year on year. And Ajare is going to win the Golden Boot by some distance this season. He's absolutely dwarfed everybody else in comparison, and amazing that he scored that amount of goals and North East United are only in 4th position. That's the other thing for the club. They want to build next year with another Din Ajare as their front man. How do they change things to then go and put pressure? We're talking about a club that was rock bottom a couple of seasons ago, not doing well, not finding the right balance, not finding the right players, everything you could think of. And now, it's great that we're having that conversation. Yeah, he's scored 23 of North East's 45 goals this season. And if you could get another 10-goal striker alongside him, you know, defence is not going to be looking forward to playing North East United. And as we've said many times, the real acid test is if he stays at North East, we'll all expect him to do the same again next season. Well, the counter-argument would be, can you get a better backline that can keep more clean sheets? Can they get more than 7? They could build number 8 here tonight, and that's a good number, 7 or 8 clean sheets. Lovely flick over the top. Dimitri was quickly off his line though to get there before parting. Just a little bit too much pace on that flick. But North East are continuing to threaten. Only 4 teams have conceded fewer goals this season. Well, only 3 teams because they're level with Bengaluru at 29. But the frustrating thing for East Bengal, and I know they can't go up in the ladder, but they can be pushed down. Punjab and Kerala can jump them if they win. In fact, Kerala will jump them anyway if they both stay locked on 28 points, because the head-to-head is to say that Kerala have scored more goals. The Mama. Spraying that ball out wide towards Parted. Nice little header down for Ajare. Just lost his footing slightly as he tried to get away from Tamme. Schumann. There's Amantu. 8th time they've scored 3 or more. There's Parted, caught late. That's going to be a yellow card. Clear yellow card. Only a second yellow for Tamme. On East Bengal's day, just got that little bit worse. Parted was in full flight. He'd have been in on goal. He wasn't the last man, hence the second yellow. But it means East Bengal are finishing with 10 men. Well, it's the 8th time they've had a second yellow card this season. It's just unacceptable in terms of a club. You know, he's going for a tackle there at 3-0 down, allowing Parted to get past. It's a poor touch from Tamme Das, and I think in his mind he thinks he has to make that challenge. He has to try and stop another goal from coming in. There's got to be something bigger here at play for the Torchbearers. It's something they have to look at in the off-season, the pre-season. It's about being cleaner. It's about being a bit more calculated in the tackles that you are going into. Into double figures in red cards. Chumnunga picked up 3 of those, of course. Yeah, 2 straight reds and 8 second yellows. Well, crazy. Must improve that discipline next season. North East opting that system again where they have a load of players on the 6-yard box. Now they'll all get themselves back on side. Ajare rolls a free kick into Guillermo. Good block. It's really interesting to watch. I must admit, I got completely lost watching everybody come up to the line. It was really well worked, this, because no one's expecting the pass. And Guillermo was by himself, nobody on the side of that wall. And I think from that area, you've got to pull the trigger a bit quicker. Jesse was the man that got back to make the challenge.
Corner taken short by Nesta. Second chance to cross. Debcin with a good solid punch away. Still not probably cleared. Dean plays it back in again. Parted! Didn't catch it. Still not cleared. Bengal! Number 4. Parted couldn't find a way through. East Bengal's defence were all over the place. And when the ball's dropped to Imama, he finally finds the net, having forced Debcin into a fine save earlier on. And North East United are now the leading scorers in the ISL this season. And they are finishing the season at home in style, 4-0. Who would have thought that? Who would have written this script? That Bengal would get his 3rd of the campaign. And the crowd love it. Shillong love it. And I think the rest of the competition is so grateful to see what's unfolding here in the northeast. The ball comes out and Parted Gorgoy tried to keep that one alive. A little scoop return. But how is the technique from the other Moroccan? Mohamed Benhammer does so well to get his hip up and his knee over the ball. Watch it here. A perfect side volley. Kept it down right in the back of the net. Benhammer back with the bullet. He's bossed the game as well. And North East United, can there be more goals in this game? They're up 4-0. Incredible stuff. Here it is again. Bosh! A triple change coming up for North East United. Mohamed Ashraf is coming on for a debut. Beke Oram is coming on. And there's another debut for 17-year-old Dimitri as well. So Wembanali with the luxury of being able to get some youngsters in. And they might not be finished yet. This is Ashraf, just caught in possession now by Nishu. Celic, who had a hand in that goal, managing to get a touch on the ball on the edge of the area. Dimitri, 4th youngest player in the ISL, coming off the bench. Here comes Bengal looking for a consolation. Almost finds his way through to Clayton Silva. With the ball over the top, but Jarre giving everything, still chasing and keeping the ball in play. He never gives the ball up. Cheeks away from the defender. Lovely ball, Party can't get there. Comes out to Danny and got right underneath it. What a debut that would have been. Oh, it's fantastic work. And who said the game was over? 2 goals, hungry for more, hungry for action, great determination to get to that ball and keep it in. What about the little scoop here to go right into the box? He was asking a question to try and get a piece of the hand, if nothing else. He's running the show and he's running the league, Aladina Jarre. It's exciting times for North East United. Playing Silva, nicely brought down under control. Just forced back by Tondomba. Taken on the chest by Nash, but unable to keep the ball in play. Tondomba's had a good game tonight. That's maybe the little selection headache for Juanfede Bernali's son to not playing tonight because he's on 3 yellow cards in card troubles. So that's a great little problem to have for him. You know, we always say coaches like to have at least 2 players in each position, and they've been pretty okay with injuries and suspensions this season, North East themselves. That's all the way across, with the exception of Bimama, of course, but it's just too far out of the reach of Aladina Jarre. 5 minutes added time.
They've had to play football tonight, and it's been a good game for them to be a bit more calculated and not rushed in that final third. They had to learn that in the first 45 minutes, but they've really got it together here in the second one. Bengal has been playing passes and moving forward and actually getting space. A lot of times when they're playing quick and playing over the top, it takes a long time for the midfield to go and join that discussion. So good to see the midfield joining the attacks tonight. Dimitri, who had that shot a moment or so ago, did score a hat-trick in the Reliance Foundation Development League. Another exciting young talent. And nice for one Manali at this stage that he could bring these players on and just give them a little bit of a taste of ISL action and playing in Shillong. Jerry. Out wide again to Tom Domba. Needs some quality. Doesn't miss out the first man, Nishu, with a header. Let that be a lesson to you. When you get in that position, the ball has got to be played on the deck. You've got to keep it on the dance floor. Did well to stay on side, possibly Nishu Kumar just keeping him there. It had to go along the ground. Party was there as an option. Party taking the corner short to McCartan. Out as far as Bimama, who just slips. Fortunately, it hasn't made too much of an impact on the game tonight, with it being an early kick-off. Yeah, it's unfortunate for East Bengal. They've got bigger fish to fry on Wednesday, of course, but really disappointing the way it's finished after having such a good form the last 5 games. Yeah, they've got a lot of travelling to do. Travelling back to Kolkata after the game, then flying from Kolkata to Dubai, and then Dubai on to Turkmenistan for their game on Wednesday. Suman. There goes out of play again. Well, they had to be patient tonight, North East. East Bengal will come back stronger. The words are that Oskar will potentially be staying for another season at least. And they need that stability. Here's Party. Just ran too far ahead of him though. Yeah, it's great news if that's the case. He's a great asset for East Bengal, and imagine what he could do with a pre-season and a couple of extra players at his disposal. I'm excited to see if they can overturn that 1-0 deficit against FK Arkadag. There's silverware on the line, of course. There's a Super Cup campaign to come in April as well. It's a competition they won that saw them get into the EBFC. There's a Jarre through again. Hits the post. Just the wrong side. He knows he should have done better. By his standards, he'll be disappointed with that miss. Oh, wow. You weren't expecting that, and I think he's absolutely distraught. High line for the first time this evening. Allowed that space. There was not enough pace on the ball. Probably a bit too much to try and cut it back, but going to the near posts and just hammering the posts. It's good action, but he could have had his 24th there. Yeah, just going back to what we were saying there about East Bengal. So they have won the most games this season that they've done in the ISL. That's 8. They've lost 11. Don't forget they lost 6 of those in their first 6 games. So that has been a marked improvement. You take those 6 games out of the equation, and it's not a bad season for them. Well, when your coach leaves you at that point, very difficult then. Issue almost caught in possession. Suman. The players slipping and sliding all over the place at the moment. Well, I'm just thinking about the international friendlies coming up, and the big one for India as a qualifier. Can they change the kick-off time? Because 7:30 is different to 5 o'clock, and the second half has been a real problem here. Saying. The ball goes
goes out of play as the referee's whistle brings the game to a close, and finally North East United have a win in Shillong. Scored their first goals in Shillong, and in the end against the stubborn East Bengal who made those 10 changes. It was a brave performance, but North East pace and power, and Alvin Ajare ruled the show in the end. Yeah, brilliant performance in the second half. Did everything right in front of goal. It's a big performance. Got deputy in goals. Could you imagine he's got 4 goals tonight? The first half was extraordinary. Murshad made a great save in that first half as well. East Bengal with a rotated starting 11. But the Moroccans came to the party tonight. North East United came to the party tonight, and Shillong have finally seen a win and 4 goals. Massive result.
নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে জুনিয়র টিম খেলিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের হার এবং 4-4টে গোল হজম করতে হলো ইস্ট বেঙ্গলকে। শিলংয়ে এই ম্যাচ ছিল, যথেষ্ট ঠান্ডার মধ্যে এই খেলা হলো, কিন্তু তাতেও দেখা গেল যে ইস্ট বেঙ্গলের ছোটরা কিন্তু ফার্স্ট হাফ যথেষ্ট ভালো খেলেছিল, তারা কোনো গোলই করতে দেয়নি। আলাদিন আজারাইকে, কিন্তু সেকেন্ড হাফে একের পর এক ঝড় সামলাতে পারল না ইস্ট বেঙ্গলের জুনিয়ররা, ফলত 4টে গোল খেতে হয়েছে। যদিও এই হারের পরে যদি পরবর্তীতে দেখা যায় যে কেরালা ব্লাস্টার্স বা পাঞ্জাব এফসি জয় পায়, তাহলে কিন্তু লিগ তালিকায় ইস্টবেঙ্গল যে 8 নম্বর স্থানে রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের স্থানচ্যুতি ঘটবে। একটু পরেই মোহনবাগান এবং এফসি গোয়ার ম্যাচ শুরু হবে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এবং আজকে পরেই কিন্তু মোহনবাগানের হাতে লিগ শিল্ড তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই মোহনবাগানকে কিন্তু ফুল ছুঁড়ে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে মোহনবাগানের প্লেয়ারদেরকে। ইস্টবেঙ্গলের এই ম্যাচে পরাজয়, ইস্টবেঙ্গল একটা সময় 10 জনে খেলে, 84 মিনিটে তন্ময় দাস রেড কার্ড দেখেন। আলাদিন আজারাই 2টি গোল করেন 66 মিনিটে এবং 79 মিনিটে। এছাড়া আলবেইজ 59 মিনিটে গোল করে নর্থ ইস্টকে প্রথম এগিয়ে দেয়। ফার্স্ট গোল তার পা থেকেই আসে। ভেম্মার 86 মিনিটে চতুর্থ গোলটি করে। যদি বল পজিশন দেখা যায় তাও কিন্তু নর্থ ইস্ট অনেকাংশে এগিয়ে ছিল। 61% বল পজিশন নর্থ ইস্টের, ইস্ট বেঙ্গলের 39%।